बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। এই ধরনের ভিডিও বানাতে হলে একটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। অ্যাপ্লিকেশনের নাম ভিএন অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন অথবা আমার ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারেন। চলো ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। করে প্লাস আইকনে ক্লিক করুন, নিউ প্রজেক্টে যান, আপনার পছন্দ মতো 15টি ফটো সিলেক্ট করুন। আমি 15টি ফটো সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এরপর লাস্টে ব্ল্যাক লেয়ারটিকে ডিলিট করে দিন। এরপর উপরে অরিজিনাল অপশানে গিয়ে 9:16 রেশিও সিলেক্ট করুন। এরপর মিউজিক আইকনটিকে ক্লিক করুন, মিউজিকটিকে সিলেক্ট করুন। এই মিউজিকটি ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এরপর মিউজিক বিটে ক্লিক করুন। এখান থেকে মিউজিকে বিট অ্যাড করতে হবে, তো আমার আগের থেকে অ্যাড করা আছে, তো আমি আর অ্যাড করছি না। এই আইকনটি দিয়ে বিটটি অ্যাড করে নিন। ভিডিও আইকনটিতে ক্লিক করুন, ক্লিক করার পর একটি ভিডিও অ্যাড করে নিন। এই ভিডিওর লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সেখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এরপর গানের বিটে অ্যাডজাস্ট করে নিন। আমি সব ফটোগুলি অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। पे क्लिक করুন, জুম ইন এফেক্টটি অ্যাড করুন। জুম ইন এফেক্টটি অ্যাড করুন। অ্যাপ্লাই টু অলে ক্লিক করুন, অ্যাপ্লাই টু অল। এরপর একটি ইফেক্ট অ্যাড করতে হবে। এই আইকনটিতে ক্লিক করুন, ভিডিও আর ফটোতে যান, এই ইফেক্টটি অ্যাড করুন। এই ইফেক্টটির লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। ইফেক্টটি অ্যাড করার পর ফিল করুন, ব্ল্যান্ডিংয়ে যান, স্ক্রিনে ক্লিক করুন, রাইটে ক্লিক করুন। ভিডিওটি পুরোপুরিভাবে তৈরি হয়ে গেছে। এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন। এরপর ভিডিওটিকে সেভ করার জন্য উপরের অপশানে এক্সপোর্ট অপশানে ক্লিক করুন, ব্যাস সেভ গ্যালারিতে ক্লিক করুন, ব্যাস ভিডিওটি সেভ হয়ে যাবে।